আজকের ক্লাসে আমরা ওড নিয়ে আলোচনা করব। আমি আমার প্রিভিয়াস ক্লাসে লিটারারি টার্মস নিয়ে মোর অর লেস একটা ডিসকাশন করেছি। সেখানে বেশ কয়েকটা লিটারারি টার্মসকে ইন শর্ট উইথ এক্সাম্পলস আলোচনা করেছি। আজকে আমরা ওড এই সাবজেক্টটা নিয়ে কিংবা এই টপিকটা নিয়ে ইন ডিটেল একটা ডিসকাশন করতে চলেছি। আমরা প্রথমেই ওডের একটা ইন্ট্রোডাকশান সম্বন্ধে একটা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব। তারপরেই আমরা জানব ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যান ওড। নেক্সট আমরা জানব টাইপস অফ অ্যান ওড। নেক্সট আমরা রেগুলার ওডের একটা স্ট্রাকচার, যেটাকে বেসিক্যালি তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে স্ট্রফি, আরেকটা হচ্ছে অ্যান্টিস্ট্রফি, অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে এপড। এই নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করতে চলেছি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ইংলিশ টেক্সট অ্যানালিস্টের আরও একটা নতুন ক্লাসে স্বাগত জানাই। আমরা আজকে পড়তে চলেছি অ্যান ওড। দ্য ওড, গ্রিক ইন অরিজিন, লাইক দ্য সং, is a form of lyrical poetry. As a subdivision of lyrical poetry, it is characterized by music, unity, subjectivity, and impassioned imagination. Oxford Dictionary defines it as a rhymed lyric, often in the form of address, generally dignifies or exalted in subject, feeling and style. Mr. Edmund Gussie defines it as any strain of enthusiastic and exalted lyrical verse directed to a fixed purpose and dealing progressively with one dignified theme. It has been said that the ode is the product of a mind fired by passion, marked by loftiness of aim, solemnity of treatment, and majesty of style. A classic ode is structured in three major parts: the strophe, antistrophe, and the epode. Different forms such as the homostrophic ode and the irregular ode also enter. Characteristics of an ode. নাম্বার ওয়ানে আমরা চলে আসবো লিরিক্যাল অ্যান্ড ইমোশনাল। নাম্বার টুতে আমরা আসবো সিরিয়াস অ্যান্ড রিফ্লেকটিভ। নাম্বার থ্রিতে আমরা আসবো ইলেভেটেড স্টাইল। নাম্বার ফোরে আমরা আসবো প্রেজ অর সেলিব্রেশন, অ্যান্ড নাম্বার ফাইভ অর ফাইনালি আমরা আসবো ফর্মাল স্ট্রাকচার। তো সর্বপ্রথমেই আমরা চলে আসবো লিরিক্যাল অ্যান্ড ইমোশনাল। ওডস আর আ ফর্ম অফ লিরিক পোয়েট্রি দ্যাট কনভেজ exalted and inspired emotions, often addressing specific person or thing. Next আমরা চলে আসবো serious and reflective. They are typically serious in subject and treatment, exploring profound themes like beauty and nature, mortality or art. Next আমরা আসবো elevated style. The language is often formal, dignified and imaginative. Next আমরা আসবো praise or celebration. While not always the case, many odes function as a form of praise or celebration for their subject, which can be anything from a person to a season to a mundane object. Next আমরা আসবো formal structure. They are often elaborate in their stanzaic structure, though these can vary between different types of odes. এইবার আমরা চলে আসবো টাইপস অফ ওডস। বেসিক্যালি আমরা তিনটে ভাগে এখানে ভাগ করেছি। একটা হচ্ছে পিন্ডারিক অডস, নেক্সট হচ্ছে হোরাশিয়ান ওডস, অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে ইররেগুলার ওডস।
তো প্রথমেই আমরা চলে আসব পিন্ডারিক ওডস, নেমড আফটার দ্য অ্যানসিয়েন্ট গ্রিক পোয়েট পিন্ডার। দিস ফর্ম হ্যাজ এ স্পেসিফিক 3-part structure consisting of a strophe, antistrophe and epode. নেক্সট আমরা চলে আসব হোরাসিয়ান ওড। Following the conventions of the Roman poet Horace, these odes are typically more personal, contemplative, and often use consistent 2 or 4 line stanzas with a regular rhyme scheme. And finally আমরা চলে আসব irregular ode. This form retains the serious subject matter but lacks the strict structural and metrical rules of the Pindaric and Horatian forms, giving the poet more freedom. Next আমরা ওডের ইন ডিটেল একটা ডিসকাশন করব উইথ এক্সাম্পলস অফ মেনি পোয়েটস। অ্যান ওড দো আ লিরিক ইজ মার্কড by different form with some of its own distinguishing features. It requires first of all sustained seriousness and sustained exaltation, such dignity of matter and manner of its presentation. To achieve this, the poet has to show himself at the height of his power. Such differences are noticeable as one goes through Wordsworth's simple lyrics on countryside scenes and incidents in one hand and his sublime poem Ode on Intimations of Immortality on the other. In addition to its elevated tone and style, an ode as a rule has a logical evolution of thought, of which the epic is to narrative poetry. The ode is a lyrical poetry. It is no lyric to give the effect of unpremeditated art. Deep expression is expressed to be much more consciously elaborate, impressive, and definite. Unlike other form of verse, an ode is commonly addressed directly to the being or object it treats of. As a poem of address, every ode begins with an apostrophe or appeal, which is the characteristic of the whole treatment of the poem. Shelley's Ode to the West Wind begins with "O wild west wind." Keats calls "Thou still unravished bride of courtness," and Tennyson begins to Virgil with the opening apostrophe "Roman Virgil, thou that singest." An ode in the choice of theme has a wide spectrum of subjects to deal with, but sometimes it has for its theme an important public theme like a national jubilee, the death of a distinguished personage, the communion of the founding of a university. Instances to this effect are Marvell's upon Cromwell's return from Ireland and Tennyson's Ode on the death of the Duke of Wellington. The texts which we have laid down for the ode are fully met with by all. Those poets who have best maintained the tradition of this genre in English literature are Spenser, Drayton, Ben Jonson, Milton, Dryden, Gray, Collins, Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, Tennyson, Arnold, Swinburne, Bridges, Masefield. All these poets have united to give the ode a consistency of spirit and community of quality which set it apart from all other kinds of lyrical poetry. An ode is either regular or irregular. Regular ode observe some definite structural lines, the examples of which are Spenser's Epithalamion, Collins's Ode to Evening,
Shelley's West Wind, and Keats's Ode to a Nightingale. And on a Grecian Urn. Instances of irregular odes are Dryden's Alexander's Feast, Wordsworth's Intimations of Immortality, and Tennyson's On the Death of the Duke of Wellington. The regular ode may be divided into three kinds: the Pindaric ode, written in imitations of the choral odes of Pindar, the greatest lyrical poet of ancient Greece, was originally sung and danced by a chorus with musical accompaniments. It had strophe, that means torja বা কবিগান, antistrophe and epode মানে হচ্ছে গীতি কবিতা বিশেষ, or in Johnsonian language twin মানে হচ্ছে প্রতিরূপ, counter, turn and stand grace. Pindaric odes like the bard surprises us with its imaginative audacity. Audacity মানে হচ্ছে ধৃষ্টতা বা দুঃসাহসিক কাজ, based on the models of Horace, great poet of ancient Rome, better practiced by Ben Jonson as in Ode to Himself. Apart from these two, Wordsworth's Ode to Duty, Shelley's The West Wind, and Keats's Ode to a Nightingale are called regular ode that consists of uniform series of regular and rhymed stanzas. The ode thus has a long history and has been differently taken by poets during different ages. But says T.D. Jump, poems which possess some not of all these aforesaid attributes may be accepted as odes in loftiness of theme. English ode boasts of Wordsworth's Immortality Ode that idealizes the childhood as the most glorious state of human existence and pays eloquent tributes to the unfertile innocence, thus saying, "Child is the father of man." In his Ode to Duty, Wordsworth, the teacher, gives his inspiring message about the moral value of dutifulness. Keats's Ode on a Grecian Urn vindicates the highly theme, the triumph of beauty in the transitory world, and Shelley's lofty note in West Wind asserts the sway of Shelleyan hope. If winter comes, can spring be far behind? আজকের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করলাম। পরের ক্লাসে আমরা আরও বেশ কিছু লিটারারি টার্মস নিয়ে আলোচনা করব। আমার এই ক্লাস যদি তোমাদের কাজে লেগে থাকে তো তোমরা অবশ্যই একটা লাইক দিও, যেটা কি না আমাকে অনেক বেশি এনথু এবং ইন্সপিরেশন দেয় আরও নতুন কন্টেন্ট তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করার জন্যে। এবং বন্ধুদের মধ্যে বেশি বেশি পরিমাণে শেয়ার করো, এবং আর অন্য কোনো বিষয়ে যদি ভিডিও পেতে চাও তো অবশ্যই কমেন্ট করো। এবং পরের ক্লাসে দেখা হচ্ছে লিটারারি টার্মসের আরও একটা নতুন টপিক নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল, কিপ স্মাইলিং অ্যান্ড স্টে ব্লেসড।